Chief Advisor Professor Muhammad Yunus reaches Azerbaijan's capital Baku to attend COP29 Climate Summit. Chief Advisor inaugurates a special lounge for migrant workers at Hazrat Shah Jalal International Airport, saying government wants to honour expatriates like guests, as they are nation builders. Commerce Advisor stresses on joint efforts to stabilise market situation, while Food Advisor says measures will be taken to import rice to keep the rice market stable. Appellate Division holds 10-year jail sentence of BNP chairperson Begum Khalida Zia, allowing her to appeal against the High Court verdict. The joint Arab League and OIC summit gets underway in Riyadh, with Saudi Arabia demanding end to Israeli aggression in Gaza and Lebanon. And Afghanistan batting with a victory target of 245 against Bangladesh in the series deciding third ODI in Sharjah. Assalamu alaikum. Those were headlines from our news at 10 on BTV and BTV World. I'm Mahmoud Rahman. On now to the details. Chief Advisor Professor Muhammad Yunus has reached Azerbaijan's capital Baku to attend the COP29 climate conference. The flight landed at Baku Haydar International Airport at 5 p.m. local time. Bangladesh Ambassador to Turkey and Azerbaijan, Amanul Haq, received the Chief Advisor at the airport. Earlier in the morning, Chief Advisor Professor Muhammad Yunus left Dhaka for Azerbaijan by a flight of Biman Bangladesh Airlines. The Chief Advisor is on a state visit to Azerbaijan from November the 11th to 14th to attend the climate meet. Professor Yunus will spend a very busy time during the visit. Bangladesh, one of the most climate vulnerable countries, will present its demands and risks the country is facing due to climate change during the summit. The Chief Advisor will address various forums of the COP29 and is scheduled to meet dignitaries participating in the climate meet. Earlier, Chief Advisor Professor Muhammad Yunus inaugurated a special lounge for the country's migrant workers at Hazrat Shah Jalal International Airport. The Pubashi Lounge is first of its kind at the Dhaka airport, as it will offer Bangladeshi migrant workers some space to take rest and get subsidized food for refreshments. The Chief Advisor said e-passport will be arranged for migrant workers. He said migrant workers are nation builders, therefore the government wants to honour the migrant workers as guests. আপনাদের দিয়েই তো দেশ চলে, আপনাদেরকে তো মাথার উপরে রাখার কথা, অপরাধী করে রাখবে কেন? ভাবখানা এই যে তোমরা নিজেদের টাকা রোজগার করতেছো, তোমাদের ব্যাপার, আমাদের কি এটাতে? অথচ টাকা যেটা রোজগার করছে এটা বাংলাদেশের জন্য রোজগার করতেছে, বাংলাদেশে আসছে সেটা। আপনারা কষ্ট করে টাকাটা রোজগার করে আনেন, দুর্ভাগ্য হলো দেশের এই টাকা আরেকজনের পাচার করে আর দিকে নিয়ে যায়। এইটাই হলো আমাদের দুর্ভাগ্য। তো সেটার দিকেও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, আপনাদের টাকা যেন দেশের কাজে লাগে, যে টাকা আপনারা রোজগার করেন। আপনাদের যে প্রাপ্য যে সম্মান, সেই সম্মানটুকু যেন জাতি দিতে পারে, সেই সম্মানটুকু দেওয়ার জন্য আজকে প্রথম পদক্ষেপ হলো। আমরা আশা করি আরো বহু রকমের পদক্ষেপ নেওয়া হবে, যাতে করে আপনারা এখানে এসে মনে করবেন আপনারা বাড়িতেই আছেন, শান্তিতে আছেন, সবাই আপনাদের দেখভাল করতেছে, সবাই আপনাদের সেবা শুশ্রূষা করতেছে। আপনার জন্য কোথায় যেতে হবে, কি করতে হবে, হারিয়ে যেতে হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকবেন, আপনার প্লেন যেখানে সেখানে এসে আপনাকে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ আপনি এখানে মেহমানের মতো থাকবেন, আপনি সম্মান নিয়ে থাকবেন। আপনাকে আপনার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই এই প্রচেষ্টা, যাতে করে এই আমরা আজকে যেটা শুরু করলাম এটা সূত্রপাত মাত্র, এটা ক্রমে ক্রমে আরো বহুভাবে প্রকাশ করা যাবে। ই পাসপোর্ট হবে, আমাদের ছাপার দরকার নেই, পাসপোর্ট এখান থেকে যাবে, আপনার ইয়েতে টেলিফোনে চলে আসবে পাসপোর্ট। এটার জন্য লাইন ধরতে হবে কেন, অফিসে যেতে হবে কেন? আপনার যেটা সরকার থেকে প্রাপ্য সরকার আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবে, এটাই হলো নিয়ম। সেটা যেন হয়, আপনার যে পাসপোর্ট প্রাপ্য হলে আপনার পাসপোর্ট রিনিউ করতে হলে রিনিউ যা যা করতে হবে সেটার দায়িত্ব হলো সরকার। তা আমরা সেই ব্যবস্থা করছি যেটা নিশ্চিন্ত মনে আপনি এখান থেকে বের হতে পারেন। এটা আপনাদের দেশ, সবার দেশ। এই সম্মানটুকু আপনি যে দেশের জন্য যে খাটাখাটনিটা করেন,
দেশ আপনাদের প্রতি তার জন্য কৃতজ্ঞ। সেই কৃতজ্ঞতা দেখানোর সুযোগটা যেন আমরা পাই, এই কৃতজ্ঞতা দেখানোর সূত্রপাত আজকে করলাম, ক্রমে ক্রমে আরো যেন করতে পারি। Law and Expatriates Welfare and Overseas Employment Advisor Dr. Asif Nazrul and senior officials of the International Organization for Migration, IOM, were present. Later, Chief Advisor Professor Mohammed Yunus exchanged greetings with migrant workers and visited the Probashi Lounge. Food advisor Ali Imam Mojumdar is hopeful of good almond yields this season if there are no disasters. He was speaking to journalists at his secretariat office on his first working day today. The food advisor said in order to keep the rice market stable, measures will be taken to import rice at government and private levels. Meanwhile, Commerce, Textile and Jute advisor Sheikh Bashiruddin said buying capacity of consumers didn't increase compared to inflation. He stressed the need for joint efforts of all to stabilize market situation. The advisor was speaking to journalists at the Secretariat after assuming office this morning. The interim government has cancelled the allocation of 700 acres of forest land previously allotted for establishing the Bangabandhu Sheikh Mujib Academy of Public Administration in Cox's Bazar. Environment, Forest and Climate Change Advisor Syeda Rizwana Hassan disclosed the information at a book unwrapping ceremony at Bangladesh Secretariat today. High officials of the Environment, Forest and Climate Change Ministry were present on the occasion. The advisor said this 700 acres of forest land have been designated as protected forest. In response to a question, Rizwana Hassan said the government has been working emphasizing on the justice of the July-August massacre and reformation. Mentioning that the Reform Commission will complete its work soon, she said the expectation of the government is that the political parties will respect the demand for reform. The Appellate Division has granted BNP chairperson Khalida Zia's leave to appeal against 10 years jail term in Zia Orphanage Trust graft case. At the same time, the court halted the 10-year jail sentence of Khalida Zia. The jail term will remain suspended until disposal of the appeal hearing. The apex court of the country has directed Khalida Zia to submit a summary of the appeal by 2 weeks. A 3-member bench of the Appellate Division, led by Senior Justice Muhammad Ashfaqul Islam, came up with the directives today. Senior lawyer Jainul Abidin took part in the hearing on behalf of Khalida Zia. Barrister Mahbubuddin Khokon, Barrister Kaisar Kamal, Barrister Ruhul Quddus Kajol, Advocate Ghazi Kamrul Islam Shajol, Advocate Aminul Islam, Barrister Nasiruddin Oshim, Advocate Zakir Hussain, Advocate Siddiqullah and Barrister Sanjit Siddiqui were present in the court on behalf of Khalida Zia. Attorney General Muhammad Asad Zaman stood on behalf of the state, while Advocate Asif Hussain was present on behalf of the Anti-Corruption Commission. The dengue menace is increasing across the country, and the death toll and the number of patients infected with dengue are rising daily. According to the Directorate General of Health Services, 5 more deaths were reported from dengue in the past 24 hours, raising the number of fatalities from the mosquito-borne disease in the country to 355 this year. Of the total deaths, 51% is male and 49% female. During the period, 1,337 more patients were hospitalized with viral fever. Experts advise people to consult doctors if they experience any dengue symptoms. Additionally, they advise residents to prevent dengue by routinely cleaning their houses and the surrounding areas. Now,